Welcome to House News. It's a great pleasure for us to deliver you the latest information coming from the House of Representatives of Indonesia. And now let's start the program with the headlines. The House has praised the government for successfully organizing the prestigious sport tournaments of FIBA and FIFA Under-17 World Cup, bringing pride to the nation. Indonesia's Health Ministry has announced a policy of payment for all COVID-19 vaccine doses, excluding vulnerable groups starting from January 1st, 2024. Commission 6 reminds the use of social assistance program to help people during price hikes, and it should not be politicized. According to records from the Financial Transaction Reports and Analysis Center, there were 3 million individuals who engaged in online gambling and made transactions to more than 300 trillion throughout 2023. Denmark turned a page in its history when Queen Margaret formally abdicated and her son became King Frederick X, with big crowds gathered in Copenhagen to witness history. Commission 10 of the House acknowledges the Ministry of Youth and Sport for successfully hosting the FIBA and FIFA Under-17 World Cup. The Commission also hopes for more sports achievements in the future. Member of Commission 10 of the House, Andreas Hugo Pariera, points out hosting successful international events not only brings pride, but also hopes for further achievements. Therefore, the Ministry of Youth and Sports is encouraged to focus on providing attention, supervision, and special facilities to enhance sports achievement in Indonesia. Hosting international events also contributes to national economic growth through the increase in foreign tourist visits. During the FIBA event in August 2023, foreign tourist visits recorded a significant increase of 69% compared to previous year. Ya, kita memberikan kontribusi untuk dunia sepak bola internasional, tapi juga kita berharap bahwa tahun-tahun berikut kita tidak hanya sekedar jadi tuan rumah, tapi ya prestasi olahraga kita baik itu basket, juga sepak bola, apalagi karena ini menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia, ini juga meningkat prestasinya. Karena ya menjadi pelaksana saja saya kira tidak cukup, tapi prestasi juga harus diimbangi dengan prestasi sehingga kebanggaan itu akan menjadi sempurna. In addition to organizing international events, the Ministry of Youth and Sports explains several achievements in the youth sector. The implementation of cross-sectoral youth coordination involving 27 ministries and institutions in Indonesia. Andini and Kristio, TVR Parliament report. Vice Chairpersons of Commission 9 of the House urges an evaluation of the PET COVID-19 policy. This suggests a commitment to ensuring the policy remains effective and gives optimal outcomes. Vice Chairperson of Commission 9 of the House, Emmanuel Melquiades Lakalena, explained the policy of paid COVID-19 vaccination has been discussed in the working meeting of Commission 9. The payment scheme involves government subsidies for poor and vulnerable groups, high-risk groups, children, and elderly. The COVID-19 vaccination can be covered by the employers or by the individual directly. The cost of the vaccine is not yet standardized but varies and is set by healthcare facility. Ini adalah yang tidak mampu itu melalui mekanisme PBI oleh pemerintah, yang mungkin yang mampu yang kita minta untuk dibayar oleh yang bersangkutan. Prosesnya masih perlu dievaluasi secara rutin, nanti kami lihat bagaimana progres nanti di lapangan. Tentu karena ini juga masih baru masa reses, nanti di masa sidang kami akan membahas bersama teman-teman Komisi 9 untuk menjadi keputusan dari Komisi 9 lagi mencermati. Currently, people can receive self-paid COVID-19 vaccination at state-owned healthcare facilities. The price per dose is approximately 200,000 rupiah. Mahir N. Bondan, TVR Parlemen, report. The House emphasizes social assistance programs should be directed to help residents in need, especially those in lower middle-class society. The House also reminds the assistance should not be used for political purposes.
Member of Commission 6 of the House Herman Hairon affirms the distribution of social assistance through state-owned enterprises is expected to be effective and accurately targeted the residents in need. Herman Hairon explains the government has set selective allocation of social assistance programs to alleviate poverty, address economic disparities, increase purchasing power, and ensure national food security. Sistem penyaluran nggak bisa kalau disalurkan sangat politis, misalkan oleh kementerian tertentu yang juga punya kepentingan tertentu. Ini tidak fair karena bansos adalah instrumen negara yang semestinya dikelola oleh negara dan sampai kepada masyarakat atas kepentingan negara. Nah, oleh karena itu bansos seyogyanya disalurkan melalui instrumen negara juga, yang ini memiliki infrastruktur yang cukup kuat dan terstruktur sampai tingkat rumah tangga sasaran yang ingin dicapai oleh bantuan sosial itu. Saat ini yang siap dengan infrastruktur badan usaha milik negara. Additionally, Herman Hairon mentions the social assistance program requires collaboration between the central and local government as well as state-owned enterprises to be distributed as scheduled. Furthermore, the integrated social welfare data should be regularly updated to ensure the program accurately on target. Andri TVR Parliament report. More updates on the Village Fund programs after the break, only on House News. Komisi 7 DPR RI merupakan satu dari 11 komisi di DPR RI yang berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Oktober 2020, mempunyai ruang lingkup tugas di bidang energi, riset, dan inovasi, serta industri. Pada periode 2019-2024, Komisi 7 DPR RI dipimpin oleh 1 orang ketua dari fraksi Partai Nasdem dan 4 orang wakil ketua komisi, yang terdiri atas 1 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 1 orang dari fraksi Partai Golkar, 1 orang dari fraksi Partai Gerindra, dan 1 orang dari fraksi Partai Amanat Nasional. Sedangkan anggota Komisi 7 DPR RI berjumlah 46 orang, dengan komposisi 10 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 7 orang dari fraksi Partai Golkar, 5 orang dari fraksi Partai Gerindra, 5 orang dari fraksi Partai Nasdem, 4 orang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 5 orang dari fraksi Partai Demokrat, 5 orang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 4 orang dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan 1 orang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam ruang lingkup bidang energi, riset dan inovasi, serta industri, Komisi 7 DPR RI dibantu oleh bagian kesekretariatan Komisi 7 yang terdiri dari 1 orang kepala bagian sekretariat komisi, 2 kepala subbagian, dan 4 orang ASN. Selain itu, ada juga tenaga ahli alat kelengkapan dewan yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas dari Komisi 7 DPR RI. Berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya, mitra kerja Komisi 7 DPR RI adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Dewan Energi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional,
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Eijkman Pusat, dan Pusat Peragaan IPTEK. Sini ditambang untuk Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. The House urges the government not only to freeze accounts linked to online gambling, but also to intensify law enforcement's efforts against such activities. Member of Commission 1 of the House Hasbi Ansori requests the Ministry of Communication and Informatics to continue blocking content and advertisement of online gambling on several platforms. In addition, the government is urged to be firm in the legal enforcement process against the bookies, promoters, and people involved in online gambling activities. Judi online ini kita terima kasih kepada Menteri Kominfo yang sudah melakukan tindakan memblokir situs-situs judi online. Tidak hanya memblokir, kemudian nanti muncul lagi patah satu tumbuh 1000, hilang satu tumbuh 1000. Jadi yang saya harapkan ini Menkominfo bekerja sama dengan aparat penegak hukum, di samping memblokir situs-situs juga melakukan penegakan hukum sehingga ada efek jerah terhadap pelaku judi online tersebut. Dan ini banyak menyedot dana-dana dari masyarakat terutama di daerah perkampungan. The Ministry of Communication and Informatics, together with Bank Indonesia and Financial Services Authority, have blocked 4,540 e-wallet accounts affiliated with online gambling. The House asks collaboration of all stakeholders and will continue to support the government's actions to eradicate the online gambling issues. All forms of gambling are considered criminal offenses under the Indonesian legal system. TVR Parliament Team report. The Village Fund program is provided as an instrument to improve villagers' welfare. Therefore, Commission 2 of the House emphasizes the need for oversight and control to ensure the effective use of the funds. In response to the allegation of village funds misappropriation for the 2024 election in certain regions, Commission 2 of the House demands a comprehensive evaluation to review the use of village funds disbursed by the central government. Chairperson of Commission 2 of the House, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, explains the current instruments for village development are more complete and supported by a large budget. However, comprehensive supervision is essential to ensure that the distribution of village funds is accurate to build and advance village communities. Sebenarnya nanti kita harus ada evaluasi, ya harus evaluasi apakah dana yang sekarang sudah diberikan rata-rata 1 miliar itu cukup, ya. Kalau nggak cukup, apalagi yang ditambahkan itu untuk program apa dan sebesar apa? Apakah nggak terlalu ini dari 1 ke 5 gitu misalnya. Nanti tak khawatir pertanggungjawabannya malah tambah sulit. Kemarin 1 miliar aja banyak yang terjebak masalah hukum, apalagi yang 5 miliar gitu. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Nah, yang kedua, ya ini juga sangat tergantung dengan APBN kita, ya. APBN kita memungkinkan nggak untuk kemudian memberikan
angka sebesar sampai 5 miliar itu. In addition to improving human resource capabilities to manage village funds, Ahmad Doli Kurnia also emphasizes the importance of synchronized development from the central to local level. This will ensure the village administration can be accountable according to existing regulations. TVR Parliament Team report. The Secretariat General of the House, together with the National Resilience Institute, held a preparation meeting on the strengthening program of national values for the newly elected MPs. The Secretary General of the House, Indra Iskandar, explains the orientation program for new elected members of the House will be held before the inauguration on October 1st, 2024. The program shall be divided into 5 sessions, starting from August to September 2024. Indra Iskandar says each session is attended by 120 MPs who are expected to participate in various discussions. The National Resilience Institute will guide class discussion to talk about specific topics that need to be understood by the MPs, including the Indonesian history, national insight, diversity, and world geopolitics. Nah, untuk yang saat ini pasti ada sedikit yang berbeda karena update tentang geopolitik itu berbeda. Banyak masalah-masalah internasional, nasional yang itu akan dielaborasi dalam nanti orientasi kebangsaan. Dan nanti tentu dari Lemhanas akan juga memberikan penajaman materi tentang sejarah wawasan kebangsaan untuk memperkuat sikap kebangsaan dan kenegarawanan anggota Dewan yang periode yang akan datang. The strengthening program of national values for members of the House covers 14 topics. After this initial meeting, the Secretariat General of the House needs to collaborate with the Institute for a more detailed discussion. It is scheduled to final the format of the orientation program for new elected members in more meeting. Fitian Endodi, TVR Parliament report. Coming up next, more interesting stories on Brunei Royal Wedding. Stay tuned to House News. We'll be right back. Komisi 5 DPR RI merupakan satu dari 11 komisi di DPR RI yang berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pada periode 2019-2024, Komisi 5 DPR RI dipimpin oleh 1 orang ketua dari fraksi PDI Perjuangan dan 4 orang wakil ketua komisi yang terdiri dari 1 orang dari fraksi Partai Golkar, 1 orang dari fraksi Partai Gerindra, 1 orang dari fraksi Partai Nasdem, dan 1 orang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan anggota Komisi 5 DPR RI berjumlah 51 orang dengan komposisi 11 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 7 orang dari fraksi Partai Golkar, 6 orang dari fraksi Partai Gerindra, 5 orang dari fraksi Partai Nasdem, 6 orang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 5 orang dari fraksi Partai Demokrat, 5 orang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 5 orang dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan 1 orang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam ruang lingkup infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, dan transmigrasi, Komisi 5 DPR RI dibantu oleh bagian kesekretariatan Komisi 5 yang terdiri dari 1 orang kepala bagian sekretariat komisi, 2 kepala subbagian, 7 orang ASN, 4 orang PPNPN,
dan 1 orang protokol. Selain itu, ada juga tenaga ahli alat kelengkapan Dewan dan Badan Keahlian DPR RI yang terdiri dari peneliti dan legal drafter yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas dari Komisi 5 DPR RI. Berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya, mitra kerja Komisi 5 DPR RI adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Komisi 6 DPR RI merupakan satu dari 11 komisi di DPR RI yang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perdagangan, koperasi, UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Pada periode 2019-2024, Komisi 6 DPR RI dipimpin oleh 1 orang ketua dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan 4 orang wakil ketua komisi yang terdiri dari atas 1 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 1 orang dari fraksi Partai Golkar, 1 orang dari fraksi Partai Gerindra, dan 1 orang dari fraksi Partai Nasdem. Sedangkan anggota Komisi 6 DPR RI berjumlah 51 orang dengan komposisi 10 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 7 orang dari fraksi Partai Golkar, 7 orang dari fraksi Partai Gerindra, 5 orang dari fraksi Partai Nasdem, 6 orang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 5 orang dari fraksi Partai Demokrat, 4 orang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 5 orang dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan 2 orang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam ruang lingkup perdagangan, koperasi, UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional, Komisi 6 DPR RI dibantu oleh bagian kesekretariatan Komisi 6 yang terdiri dari 1 orang kepala bagian sekretariat komisi, 2 kepala subbagian, dan 4 orang ASN, tenaga ahli alat kelengkapan Dewan, dan Badan Keahlian DPR RI, analis APBN, legal drafter, dan perisalah rapat yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas dari Komisi 6 DPR RI. Berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya, mitra kerja Komisi 6 DPR RI adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Koordinasi Penanaman Modal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standarisasi Nasional, BP Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Dewan Koperasi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Welcome back to House News. As the largest archipelagic country in the world, Indonesia is home to magnificent kingdoms.
Each kingdom has played a role in shaping the nation's identity, leaving behind a cultural legacy. Indonesia's history is filled with great kingdoms that have shaped the cultural landscape. These kingdoms gave contribution to trade, culture, and civilization, and left legacy that continues to inspire. The Majapahit Kingdom, one of the largest empires in Indonesian archipelago, rose to power through military conquest and diplomacy, but eventually declined and fell due to civil war and the rise of Islamic kingdoms. Sriwijaya was a Buddhist empire in Indonesia. It was a seaborne empire and played an important role in the expansion of Buddhism. It was a powerful kingdom at one point in time due to excellent maritime resources and trade. The Kutai Kingdom is the Hindu kingdom in the archipelago. The kingdom is estimated founded in the 4th century. The existence of the Kutai Kingdom was found the 7 Yupa pillars in Muara Kaman, Kutai Kertanegara Regency, East Kalimantan. The kingdom of Singosari was founded by a commoner by the name of Ken Arok, who managed to marry the beautiful princess Kendedes of Janggala after murdering her husband. Ken Arok later attacked neighboring Kediri and thus united the two kingdoms that were split by King Erlangga. Brunei's Prince Abdul Mateen, one of Asia's most popular royals, has wrapped up a 10-day wedding ceremony, marking his marriage to Annisa Rosna in Bandar Seri Begawan. The 32-year-old trained helicopter pilot and major in the Royal Brunei Air Force, known for winning sports medals in polo, hanging out with tigers, and amazing 2 million Instagram followers, is marrying his fiancée, Annisa Rosna Isa Kalebek. Quoted from time, the ceremony took place at Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque, where only male guests were allowed to attend the ceremony here. 5,000 guests attended the reception, including foreign officials and world leaders. The long festival included a centuries-old powdering ceremony at the palace in which the couple were blessed by family members. After reception, the newlywed Brunei royal couple continued on a procession through the streets of the capital, Bandar Seri Begawan, in a grand parade at which thousands of people stood under the hot sun to see Prince Abdul Mateen and his wife. Mateen is 4th son and 10th child of Brunei's Sultan Hassan Al Bolkiah, one of the world's richest people, evidenced by his several jets, hundreds of Rolls-Royce and Ferraris, and a palace with 1,700 rooms. While he is 6th in line to the throne, he has gained popularity in recent years, accompanying his father on diplomatic mission abroad. Denmark's Prime Minister has proclaimed Frederik X the King after Queen Margaret II formally signed her abdication, ending her 52-year reign as the country's longest-serving monarch. Taken from the people, King Frederik X and Queen Mary of Denmark are making their royal debut as the new monarch and queen. Denmark's royal transition was sparked just a week ago by the announcement from Queen Margaret II on New Year's Eve. The Queen mentioned her age and health as factors in her decision to step down. At the same time, she announced that her son Frederick would succeed her. Margaret had become Europe's longest-serving monarch on the death of Britain's Queen Elizabeth II in 2022. The pair known to be close, and it was assumed that the Danish head of state see her role as a job for life. Thousands of people, many of them waving small Danish flags, headlined the route through the street of Copenhagen as King Frederick made his way to Christiansborg by car in a motorcade. King Frederick, who is known as an easygoing, sport-loving, and climate-friendly prince, was already popular among Danes who support a monarchy. Denmark's king serves as the head of state and is responsible for signing all acts of parliament before they become law.
but legislative powers have been in the hand of elected officials. And that's House News for today. Thank you for watching. I'll see you next time and have a good day.